Z1, Z3 class, number 219, up to Melbourne Central. This is the cross interior. Rest of the night we're doing uploading. You'll see the Ace car smell on film. Street, the next one. Yeah, this is the Burke Street Mall. Melbourne transport's better than the Geelong transport, I can tell that for sure. Yeah, I'm getting off the next stop after this one. Melbourne's a good place to come and ride trams, it's awesome. I know we're going to do it. Then we got some up there. We can go for the next one now. Melbourne trams are awesome. This is the Melbourne Central. Because I'm filming some tonight for. I'll be coming up on my own this week to go and see him again on a Wednesday. Here goes Z3, 219 leaving the stop. I'll be riding one more. Back to Flinders. Oh, not the Flinders, but stop before Flinders. I'll pause this till the next one arrives. I'm going on a B class instead, I'm not waiting for the Z. It's too bad. Stand up here. I stand and sitting on that tram, so they make you fall over. We are currently in the free tram zone. Trips entirely within this zone are free, so you don't need to touch on your Mikey. Next stop is Burke Street Mall. Stop 10. Change here for routes 86 and 96. Oh no, it was on the other side, Mum. It was on the other side of the tram. Z class. Can I have your marking? I just make sure dollars to show how the marking machine works on my video. No, I need my dollar on this thing. I can use it in Geelong. I'm going on the train. Might touch my marking works. This Burke Street Mall. Stop. But there's anything on there, is there? It's a free tram zone, so I won't be taking any money. So how this works. This is how the marking works. I'll leave it on and touch it off when we get off. I need to touch it off. I'm not touching it off, it's free. I need to touch it off when we get off at the stop. Can I have it anyway to touch it off? So I can show you how the touch off system works on the video. There's a B class out there. I'll show you how it works when we get to our stop.
This is Burke Street, I think. We go for the next one anyway. Okay. Excuse me. This stop is Burke Street Mall. Stop 10. Mum, we're getting off for the next one. Mum, we're getting off for the next one. String out. Oh, this won't. Oops. Ends in 2 stops. If you're travelling beyond the free tram zone, touch on your Mikey now to ensure you have a valid ticket. That's how it works. Mum, this stop here. Yeah, this one we get off. Then we jump on the number 12. Stopping at Collins Street. Stop 11. Change here We're for that route turn 11, over there soon. 12, 48 and 109. Jump on that. We jump on the A class going up to where 7 crosses. Because that goes up near the hotel, so we just jump on number 12. We're filming this thing leaving and we're going to go on my tram. This stop is Collins Street. Oh, there's Z coming. I'll film that Z going past. I'll get back after the videos I'm filming still. I'll get this B class leaving the stop. It goes to B class number 6. Route 6, could say not the numbers, it's Route 6. There's a Z class coming on the right hand side, so I'll film that for some friends to see the old 70s Z classes. Here comes the Z number 3, number 187, pulling into the stop. Now, these were built in 1975 to 1984. No, I'm trying to hop on this A here. Just look at all the series of trams if I get this old one. If I get this A series, I have all the old ones on film with the Z. I'll jump up with the cab doors. Welcome aboard the Mexican Wayfarer, Ronnie. Where are we going on this one? To 7 cross and getting off. Going far as 7 cross and we're getting off.ตัวเจมองกลับมาใช่ไหมที่มินี่ทำได้อยู่แล้วถ้าไปข้างนี้แต่พอมันกลับมาข้างนี้มินี่ถนัดแต่ข้างนี่หันหน้าลงเขาอะถ้าหน้าอะไรที่ลงเขาอะทำเป็นเหมือนกันถ้าอะไรที่ลงเขาเล่นท่านั้นมันจะปวดขาเลยคือเฉพาะอันหนึ่งค่ะที่ถอยลงฉันถอยที่ไรไม่ตรงเลยบางทีเขาบอกว่าใช้ต้นแล้วก็ขายฉันขายตรงกลางคืออะไรฉันไม่วิ่งเลยค่ะฉันไม่ได้ก็ตัวเจแต่ที่เดินมาตรงกลางลงไปอย่างเงี้ยไม่ใช่ตัวเจที่แบบลงไปอย่างเงี้ยแล้วฉันก็จะพยายามไปทางเนี้ยแล้วแต่ว่าตัวแบบว่าเปิดบอร์ดจริงๆบอร์ดมันต้องช็อปเองมันไปก่อนแล้วก็ค่อยเธอแถลงมาเว้ยเธอเอาข้างบอร์ดลงจะไม่เอาหน้าลงใช่มินนี่จะบอกว่ามินนี่เกาะด้วยข้างบอร์ดใช่ไหมฉันไม่ได้ตั้งใจดูด้วยซ้ำเพราะอะไรรู้ว่าแค่พอเราก็ลงกลัวนะไม่ได้ดูเต็มกองไปแต่ตอนนี้ไม่ค่อยกลัวละถ้ามันไม่ได้ชันมากนะแต่ถ้ามันชันมากมันตรงบนสุดจริงๆไม่กล้านะรู้ว่าลงเข้าใจแล้วว่าที่เราจะชันแล้วไม่ชันเปิดเล่นอย่างไรมันก็เหมือนกันด้วยมัน
ก็มองไม่เห็นเลยใช้ขารู้สึก Rodimon, A class tram, 238. มันเร็วขึ้นตอนเราต้องปรับเร็วขึ้น These are the one we're running on now, my mum came after the Z. ไม่ใช่แค่ปรับช้าขึ้นใช่ไหม มันต้องไม่บอกฉันเลย Yeah, but that one's the next one. แต่เราจะไปฝึกนะพี่เจบอกอาทิตย์หน้าเรียนอีกไหมบอกไม่ฝึกก่อน เกินเงิน วิ่งยังไม่ได้ฝึกเลยด้วยซ้ำเพราะว่านี่แค่เรียนจนหมดก็หมดเวลาแล้ว บางทีเราเรียน2 ชั่วโมงไม่ได้น้อยนะ ยังไม่ครบ เราเรียน2 ชั่วโมงได้แต่เราไม่ได้ฝึกเนี่ยเราเรียนเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาฝึก ใช่ Thanks. Now we've got a series tram leaving the stop. Awesome. Don't see many of these around, of the old ones. Okay, the W6 is the Zs, As and Bs are the old-fashioned trams in Melbourne, and W7s. I'm going into out the curve. A238, turning the bend at Spencer Street. Going on to Spencer Street Road. Awesome. They're small, but they run good. These might be small trams, but they run really good in Melbourne. So if comes to Melbourne, it's good to have right on the A and the B and the Z and the W6. And in this area, you don't have to pay to ride on the trams. In this part of Melbourne, you don't have to pay to ride on the trams. When you go in the city area, it's absolutely free to ride on trams. But out of the city, you have to pay.